Здорово, здорово всем, мы продолжаем проходить Open Roads. Да, так она называлась, что-то я уже подзабыл. Значит, приехали мы на это место, на плавучий дом, который откуда отправил этот первый трек письмо нашей бабушки, прабабушки, я уже что-то запутался. Короче, да, мамки Перл, наши, Апау, наши мамы, значит, бабушки. Вот. Сейчас мы, видимо, узнаем, что, кто и почему. Так, ничего. Ничего. Pierre! Pierre was here. Looks like we're on the right track. Мамке самой, по-моему, нравится это. Yikes. Somebody has anger issues. Couldn't just set down the knife gently, could ya? А нахера я вообще? Is that dried blood? Ew, 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 ew. Why on earth did I just touch that? К чему точно нет претензий, это вот к озвучке. Озвучка мне очень нравится. Вот что ребенка у девчонки, что у мамки как бы нормальная. Вот, но вот эта девчонка прикольная очень. Прям реально такая. Gross. Яйкс. Все дела их нелюбимые. Так, а чё, куда, кто, чего мне, куда мне идти-то? Так, ну он рыбак. То есть вот, пожалуйста. Куча рыболовных крючков, снастей. Немытых, блядь, тарелок. Нахрена я каждую тарелку, блядь, трогаю? Давай дальше, здесь нет ничего. Вот тут еще посмотрим. О? Это... Ну ладно. How are we supposed to get on board? Maybe there's something around here we can use. Там вон рядом доски прям лежат. Мы хотим перебраться на лодку, но если попробуем перепрыгнуть туда, ноги переломаем. Может, тут найдется что-нибудь, чтобы перейти на другую сторону? Ну, либо лодку также перекинуть, либо какую-нибудь доску. Вот, кстати, я увижу, вот прям она очень похожа, да? На мост. This is so stupid. We're But we... What if you fall off and break your neck, Tess? Or who knows what's even in that boat? Or if the floorboards are all rotted, or... But we're already here. And the trailer home... Mobile home. Mobile home. Mobile home was fine. I just think... If we go back now, what's the point? Don't you want to know what happened to Grandma? To find Pierre? Okay, fine. You stay here, and I'll see what I can find. No. You can't go in without me. Don't tell me what I can't do, Tess. No matter how grown up you think you might be, I'm still your mother. You're right. I'm sorry. We've done all of this so far together. Давид, I just don't Давид. want to give that up. All right. We'll do it together. But No, I should go. No way! What if you fall? I could say the same to you. I should go first. I'm not gonna let my poor, aged mother walk across a rickety bridge before I'm sure it's safe. Let's flip a coin. Call it. Нет. No! I'm going first. It's my filial duty. You really think it's dangerous? If I thought it was dangerous, I wouldn't walk across at all. Great. Then we'll flip a coin. I call head. Oh my god. I lost? In a manner of speak. After you. All right. Careful. Not very climactic. Not quite as scary as I thought. Yeah. This thing is pretty sturdy. Especially for just sitting out here for a few decades. Let's hope we can say the same for the rest of the boat.
Так, ладно. Спуститься по лестнице. Так, ну сначала мы, видимо, сюда зайдем. Либо там закрытый, нам по-любому придется сюда спускаться. Тут вода ушла прям сильно-сильно. Вискарик. Вискарик Пьера, я бы его так назвал. Оу! Wow. Tess, don't touch that! Why not? It's just as grimy as anything else in this boat. Plus, I want to find out what the winter campus fashions were in 1968. Там на странице липкие. You don't know where that's been. It's literally been right here. I mean before that. Like... Never mind. Вон And салфетки I think вижу. it was fringed jackets The winter campus fashions in and patterned tights. Ну, то есть, нормас. Вот журнальчик, вон салфеточки, как бы все как положено, правильно? Правильно. It's locked. I seriously doubt that. Can I just kick it in? I'd say you're free to try, but I don't want you... How sturdy can it be? Ow. All right. Кабинет Пьер, возможно, там будет нечто, что приподнимет завесу тайны. Он, конечно же, заперт, но кто сказал, что будет легко? Так, что у нас здесь? Оу. Cool. Nobody to spy on now. Да, бывает. Так. Получено, да, у трека на получий дом. $3,000 for a houseboat? Are you saying that's a lot or a little? These are like $1968, right? I mean, $10,000. Yeah, probably around that. Maybe even more. So, what else could you have bought for that much back then? A car? Probably. Maybe. Yeah, so this crappy boat for the same amount you could buy, like, a sports car with? Seems like a lot. But you can live on a houseboat. You could live in a sports car if you don't have a very high standard of living. Yeah. Much higher standard of living on this rotting houseboat. Не, вот как бы диалоги вообще прикольные. То есть с диалогом вообще вопросов нет. Boy, really getting into the sea captain persona, aren't we? Did the boat ever even leave this dock? Good morning. Так, ну туда я, видимо, не спущусь. Тут заперто. Оу. Dodge this. Так. This looks intense. What's the brushy thing for? А это детская какая-то прям. Oh, it's for 4 players. Sorry, Pierre. Прошу, перестань говорить о глупых мыслях в моей голове. Мои опасения вовсе не глупые. Это касается всех нас. Ты говоришь, что у нас будет все, на что только можно надеяться. Но это не я решал сбежать за границу и уговорить глупую малышку Кейтлин разом перевернуть всю ее жизнь и жизнь ее детей. Чтобы последовать за мной, неважно, сколько денег тут замешано. Мои надежды связаны с тем, что нельзя купить за деньги. Друзья, которые со мной с самого детства, мои отношения с родными, приносящие удовлетворение. Работа, благодаря которой я помогаю людям. Мои дети будут расти в окружении любящих бабушки, дедушки и своих друзей. Именно это ты просишь меня бросить. И ради чего?
Уединение в незнакомом месте, на дырявом суднишке, деньги, которые можно тратить на что? Какое это имеет значение, если все остальное потеряно? То есть она ему отказала, вот. You tell him, Grandma. Yeah, not one to mince words. All those years of writing advice columns paid off, I guess. Kinda nice that she was thinking about you guys too, not just uprooting your life, dumping you in the... Yeah. I can't imagine what it would have been. You'd have to learn French. Sacre bleu. Oh no, it's already happening. Он тут и детскую оборудовал, да? Ну, как мог, конечно. И, наверное, она ему, когда написала, типа, нет, и он, наверное, забросил все это. Я бы тоже не смог получить, это хрень какая-то. Нападение грабителей в порт. Местные стражи порядка и полиция штата разыскивают банду воров, скрывающих с неразглашенной денежной суммой, похищенной в Клеймент Клозерс во время ограбления в субботу вечером. По информации полиции штата, мужчины проникли в магазин примерно в 1:20. Они вскрыли сейф, забрали сумку с деньгами и скрылись. Свидетелей преступления нет. Мы призываем местные фирмы в конце каждого рабочего дня вносить свою наличность на счета в банках, заявил офицер полиции, до тех пор, пока грабители не будут пойманы. Оставлять деньги в магазине значит крайне опасно. The burglary ring! Mom, Grandma's boyfriend here was a bank robber. Bank robber. Why else would he have this? Maybe my mother... For what? To keep him abreast of... Oh, come on, Mom. Grandma had a thing going with a bank robber. How cool is that? Well, okay, they didn't rob any banks. It was the jewelry counters at department stores and things like that. Department store robber doesn't quite have the same ring to it. And it wasn't robbery, it was burglary. What's the difference? A robbery is when you take something from someone under duress. A burglary, you take it when they're И unaware. это совершенно разные I think. статьи. You think? Listen, it's been a while since I've brushed up on my criminology. And why are they so sure it was men? What? It says the men broke into the store, but there were no witnesses. So how did they... You're thinking lady robbers. Like Catwoman. I like it. Do you think Grandma could have... Are you seriously asking if I think my mother was an accomplice in all this? Ну, почему нет? Почему нет? Why not? She had 2 kids at home, and I just don't see it. Seems like there was a lot about Grandma you weren't seeing. Excuse me? Am I wrong? Maybe not. Ладно, ну все равно прикольно, чего? Открыть. Так, это что такое вообще? Продукты? Ну это фигня, короче, какая-то. Учетная книга какая-то. Кофейная банка. Так, а где то, что я ищу? Ключ, отвертка. Чем я вскрою? Чем я вскроюсь, а? О, трубка. Прикольно. Attention, every... Oh, man, what? This doesn't work. Should have seen that coming. Рупор. Так, ну вот в этих ящиках-то... О, бутылка вина. Мне кажется, она денег там должна стоить, если она там 68-го какого-нибудь года. А это что такое? Пивасик. О! Aha! Ага! Взять чек. Wow, that is a lot. $45? A lot for back then, I mean. Whiskey. Plus, judging from the state of this place, this was probably a reoccurring. Jeez, slow it down, Pierre. I don't think he was handling my mother's change. With this amount of booze, it doesn't look like he was handling anything too well. Listen, let's just get back to it. It's cold in this...
Так. Ну, по идее, у нас осталась только одна комната закрытая, и все. Все, вот. Получила твое последнее письмо. Вот мой окончательный ответ. Ты говоришь, что сделал все это ради меня, но это не так. Все, что ты сделал ради себя самого. Это ты был недоволен нашим домом, нашим доходом и всегда хотел большего. Это ты принял решение заработать больше денег рискованными незаконными средствами. Это ты решил сбежать в Канаду, чтобы спасти собственную шкуру, и даже не сказал мне, пока не стало слишком поздно что-то менять. И мне оставалось лишь последовать за тобой. Я больше не пойду за тобой. Ты говоришь, что девочки и твои дети тоже. Конечно, это так, но они и мои дети. Я каждый день рядом с ними, пытаюсь смягчить их горе и утешить их в связи с потерей отца. Изо всех сил стараюсь выкручиваться, но я начинаю к этому привыкать. Привыкла справляться сама, привыкла говорить за себя. Жить новой для меня жизнью. Я становлюсь на ноги и чувствую себя лучше. Выдох. So I guess that's it. Grandma had enough time on her own. Without Grandpa, without Pierre. She realized she liked things better that way. Can you blame her? No, not at all. It was her chance to have her own independence. And who would want to give up their whole life, everything they know, just for some guy and some money? People have done worse for less. Yeah, but Grandma had a pretty good life, didn't she? Her advice column, her art, her kids, her house. Maybe she just needed a little time to herself to realize how good she had it. This could come in handy. Looks like a mailbox key. Didn't we see some mailboxes up by the gate where we came in? А что, туда ему почту, что ли, приносили? Так. Ну все. Это сейчас не разобьюсь. Эу. А вон почтовые ящички. Looks like Pierre tried to mail this, but he messed up the postage or something. Let's crack this bad boy open. Wait, opening other people's mail? Так прошло уже 30 лет. If this guy was your real father, you're his next of kin, so it's fine. Is that how that works? I don't know, probably. Makes sense to me. I suppose you have a point. Let's see what we've got here. Прикольно. Так, ну давай, читать. Вот трек. Так, вернуть отправителю. Не востребован. Нет такого не принято получателя. Деп шериф окорока. Так. Всем заинтересованным лицам. Признаю свою вину в совершении серии краж со взломом, в результате которых было похищено почти $500 000. Я проработал инспектором по недвижимостям в округе Гин более 10 лет. Во время игры в покер в 1966 году ко мне подошел человек, который предложил заплатить за мои чертежи и знания. Он и еще несколько человек нацелились на универмаги и другие фирмы, за ночь перевозившие большие суммы наличных. Отношения между нами развивались, и меня все больше втягивало в это дело. Мне заплатили 10% от награбленного в обмен на информацию о том, как обмануть службу безопасности магазинов. Со временем выбираемые ими цели становились все более рискованными. Я не мог отказаться от нашего соглашения, поскольку они угрожали не только мне, но и моей семье.
Не видя другого выхода, я подделал свидетельство о смерти с помощью документов, которые забрал из окружного офиса. Я оставил свою жену и дочерей, чтобы пересечь границы под вымышленным именем, и дал им указание следовать за мной. Они этого так и не сделали, и я хотел бы, жалея, что просил их об этом. То немногое, что оставалось от моей украденной выручки, я уничтожил. Моя жена Хелен ничего не знала о моих преступлениях, а когда узнала, было уже поздно. Она согласилась на инсценировку моей смерти только потому, что у нее не было другого выбора. Она невиновна, и я сам принял решение участвовать в этих преступлениях. Прошу только не трогать моих жену и дочерей. Это мое признание. Леонард Лэмброс. So Pierre was my dad? He wrote this whole confession, but it never made it. It's been here ever since. I can't believe it. Well, it says right there. No, I mean rhetorically, Tess. Jeez. Right. I'm... So my mother wasn't having an affair at all. Or whatever this would have been. Not except with Grandpa's secret identity. So my father hadn't died. When we thought he'd had a heart attack. He was just... here. On this dock. We never got to know him. He was just a car ride away. August and I suffered over something that never even happened. Все же это как бы случилось, разве нет? It kind of did happen though, didn't it? As far as you knew, it did. You lived with that your whole life, so to you, it did. I can't believe I can't believe he just abandoned us. All this time he was here. He gave up his family, his children. For an old boat and some booze. I wish I could have talked to him. Just one more time. And my mother living a lie for the rest of her life. I can't even imagine. I just wish I could have talked to her about it. While she was alive. Хотела бы быть с ней, да? Хотела бы, чтобы она тебе доверяла, хотела бы, чтобы все было по-другому. Wish she could have Хотела бы, trusted чтобы она you. тебе доверяла. Yeah. If we could have just... She didn't have to carry all this alone. I can't believe she would do that to us, lie to us, her whole life. Why didn't she say anything? Even when we were all grown up. Maybe she was trying to protect you. Yeah, maybe. August was so little. But I was old enough to know the truth. I just wish we would have talked. So, that's it? He spent all his money, tried to send this confession, and disappeared, and he never came back? Do you think he could still be alive? I don't know. Honestly, I honestly don't care. It doesn't really matter, does it? Either way, he's gone. You don't want to keep going? Maybe we could find... No, I think we found enough. Yeah. I'm sorry, Mom. He pretended to die. But he really just left me, like everyone else. I didn't leave you. Well, maybe not yet. But your dad... I thought you said you were the one who kicked Dad out. I mean... Well, it wasn't quite like that. I guess... Listen. I'll give you the full story in the car. Yeah, me too. Tess, thanks for doing this. For coming with me. Of course. And for pushing me to find out what happened. Just doing my job. I know I haven't been the best mom lately. But I am so lucky to have such an incredible, kind, Oh, Mom. beautiful, hardworking... Stop. You'll make me cry. just such an amazing daughter. I love you, Mom. I love you too, honey.
Персональный интерес. Что это за название? О, другое радио. Так, ну ладно. Мы с мамкой болтаем. Hey, Mom. I was thinking about something. I wonder what Grandma would say about all this. Good question. What do you think? I don't think she'd be too happy. Now, girls, I hid those private things away so people wouldn't find them. I don't know why you couldn't leave well enough alone. Well, if you didn't want people to find it, maybe you should have gotten rid of it. Well, okay. Maybe I did want you to find it. A little bit. So you asked about what happened with me and Dad. Uh-huh. Well, your dad, you know, was always looking for the next thing. Always had a new idea to try that was gonna fix all his problems, our problems. And for a while, it was the video store. And then that sales thing, and then he decided that he was gonna be a professional poker player. Is that what you meant by full-time gambler? Yeah. I mean, not really a gambler. He's not playing with his own money. It's all tournaments and stuff. They're playing as a sport. That's kind of cool. It's certainly, interesting. Yeah, I mean, I guess he's following his dreams. He might not make it, but he is going for it. Yeah. I mean, I guess I never really thought about it in that kind of light. I mean, I wish he could have been here, but he had a dream, and he had to follow it. I get it. Right, my little web entrepreneur. It's like Matt Damon in Rounders. It's not really like Rounders. I mean, he wins a lot in Rounders, and he's a lot more handsome. He must really like poker. He likes it. But I wouldn't say that's the real reason he left. The split came at a really hard time. The theater was doing worse, and I was spending all my time there. Then your grandmother started really declining and needed more and more help. I think when I decided we needed to move in with her to care for her, well, being a full-time caretaker for his mother-in-law was not something your father ever signed up for. So he left for Nevada. He wanted to stay married. Said we could make it work. But by that time... It was already over. Yeah, exactly. I realized that this was a pattern that would never really end. Do you blame me for ending it? Блин, мне просто хочется, чтобы он был здесь. Как вот правильно на такой вопрос ответить, а? Ты винишь меня за то, что я прекратила? Это прекратила. Ну так вот постоянно... Нет, это отвратительно, когда постоянно ждешь вот этого вот чего-то, а это не происходит, нет. No, I get it. You needed his support, and he just ran away. Kind of forced your hand. Ждать, пока что-то Yeah. выстрелит, это идиотизм, Kind of. блядь. That sucks, Mom. But I do miss him. I'm sorry for buying the tickets. Oh, I should have talked to you. I guess I thought, I don't know, that Dad, like, explained everything to me in a way that made sense, and that he was living some great life out there. no, you shouldn't apologize. I'm sorry I didn't tell you earlier. I guess I was embarrassed. That I would have married such a ding-dong. Professional gambler. I didn't want to have to say it out loud, but I guess you can't keep running away from your problems. Now I have these tickets, and I don't know what to do. I think you should go. To Reno? Yeah. I think it would be good for you to hear his side of the story. We may not always get along, but he's not a bad guy. And you guys have a good relationship. You should spend some time with him. I think it'd be good for both of you. Are you sure, Mom? Yeah, I'm sure. But it's not over Thanksgiving, right? Oh, God, no. And Miss August mac and cheese? Fat chance. I'm proud of you, Mom. For what? What do you mean, for what? You're kick-ass.
How many moms would stop packing up their house to drive their daughter all over Michigan to search for a family or run their own business, run a community theater? А еще горячие мамки. All right, all Так right. ее школьники Maybe not the называют. brightest idea from a financial perspective, but it is pretty. Thanks, honey. That means a lot. And speaking of businesses, that's pretty impressive that you made enough money to... Yeah, it's exciting that people are willing to pay me to design. Well, I've seen what you can do, and you do a great job. Thanks, Mom. I'm serious. When I saw your web stuff, I mean, I don't always know what I'm looking at, but I know it looks good. Thanks. An artist's eye, just like your grandma. And my mom. But maybe it skipped over my aunt. Come on. Her painting wasn't that bad. Это не про собаку, я так понимаю. Ту страшную. Well, I guess I always imagined that you'd go to Ford like Grandma and me. It's silly, but it's not fair of me. God knows I didn't do everything my mom wanted. Когда шалила с Куртом. Like doing Kurt? I'm gonna let that double entendre pass right by me. But yeah, it's hard to let go, to see you as an adult, and not just my baby girl. Mom. You were so cute back then, even cuter than now. Stop. And you had the biggest head. Everyone said it. Everyone said, that's the baby with the biggest head. Bowling ball head. The bowling ball baby. Yep. And it was all your dad. On my side, we all have perfect, tiny little heads, like golf balls. Mm-hmm. So, what do you think about the whole August thing? Moving in with her? Yeah, I guess it's a big decision, moving to Chicago. Yeah, that's putting it mildly. Would you want to move in with her? I'm not sure. What about the Andromeda and Francine? It means starting over, kind of. Yeah, but it could be nice to get a fresh start. We've been through a lot of big changes this year. You've been through so many big changes. But I mean, Вроде бы хорошо making it крышу над work. головой иметь, но вот то, что And она whatever давит, we эта decide, тетя, we can хреново, make it наверное. work. Поэтому I'm confident in that. топим за мамку. Yeah. Me too. We should call August and tell her about all this. Oh, hey, August, guess what? Our dad really is our dad. You can sleep easy. We're not French Canadian after all. Whatever we end up doing, I'm glad you're with me. Yeah. Me too. Ну вот и все. Как бы очень коротенькая игра, и я очень сильно не впечатлен ею. То есть я рассчитывал, что это будет, пусть не как Firewatch, то есть без особого какого-то интерактива, где ты сам участвуешь, но хотя бы на уровне What Remains of Edith Finch. Там тоже особо ты ничего не делаешь, но подача интересная, музыка, вообще все история. Здесь, по сути, истории, ну, как бы интересно выяснить, что там было с бабушкой, да, но сами... Прикольно, что это озвучка, то есть диалоги, все хорошо, вот это вот, но, не знаю, нету погружения, что ли, какого-то, вот не хватает музыки, прям вот, ну, совсем не то, что я ожидал, это, конечно, печально, то есть, ну, прям, нет, слабенько, не знаю, прям слабенько. Вот, как-то так. И я надеюсь, что больше будет роуд-трипа, то есть... короче, разрабатывалась много лет разными людьми эта игра. Хорошо.
Вот, я надеюсь, что больше будет типа дорожных каких-то там, ну, например, диалогов. Не просто вот ты походишь там что-то, а вот именно под машине едешь, играет разная музыка. Не просто где я переключаю радио, а именно подобранная командой, да, потому что есть в опциях вот эта вот авторская музыка, и как бы где она? То есть я всегда оставляю, чтобы послушать эти клевые треки, но как бы где она? Я вот прокрутил разные, и фигня какая-то. Не знаю, нет ничего прям вообще интересного. Я надеялся, что больше будет вот это в машине. Ты сидишь в окно, как бы пялишься, разные пейзажи, может, красивые, там дождь какой-нибудь, и вот там музыка играет, и вы какие-то интересные диалоги ведете, и там можно посидеть музыку послушать. Вот такого плана я что-то вот хотел. А в итоге этого ничего нет, и это печально. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Как всегда, не скучайте, и увидимся в новых, более интересных видео. Всем пока!